And the last is the resistance. It is the amount of the opposition to the flow of charges. The unit of resistance is ohms. Let us see this example. Ang resistance ay ang pagpigil sa mabilis na pagdaloy ng electricity sa isang conductor material. Tulad ng nasa illustration, kung saan ipinakikita ang pagdaloy ng electrons sa resistor at ang pagdaloy ng electron sa isang copper wire. Tandaan, kapag mataas ang resistance ng isang bagay o material, maaari nitong maapektuhan ang mabilis na paggalaw ng current sa isang circuit. Let us proceed with this topic, the Ohm's law. Ohm's law is an electrical law that discovered by George Simon Ohm, a German scientist that discussed the relationship between voltage, current, and resistance.